Thank you very much. You may be seated. Siyabulela kakhulu police band, South African police band. Sicela bonke abantu abeze emsithweni bangene ngaphakathi silungiselela uqalisa. Igama lami nguFezeka Nkomonye. Ndingu-MEC we-Sport, Recreation, Arts and Culture kweliphondo laseMpuma Kapa. Ndizawuba ngu-program director wolu suku lanamhlanje. Ndihamba ndedwa ke, ndihamba nomntana egazi, umhlekazi. Akamelanga kuzichaza ke yena igama lakhe kuba abantwana begazi abazichazi, bayaziswa. So andizu-program director ndedwa ke. Xa selefikile umntana egazi uzawujoyina apha ngaphambili. Program director nonkosi ukwazi namba umntaka Mathanzima. So anizobona nina ndedwa ke apha. Mna ke ndinguMarhadebe uBhungane, umthi mkhulu undlebe entle zombini, mafuza afulele njengelifu lemvula. Ndiyinkosazana, nkosazana yamaHlubi kwikomkhulu laseNyidlana. So ninganijongi kancinci, nam ndiyinkosazana. Masithathe lithuba ke, ndonqena uba i-South African Police Band ime ixesha elide. Masithathe nelithuba kuqala sicele uba ngabana utata uBishop Leleki asivulele ngomthandazo. Masihlabele nje ivesi zibe mbini kulizala isidinga lakho sandula uba sicele utata uBishop Leleki asivulele ngomthandazo. Bona izwe lakho wethu uxole lizono zalo Thandazel, let us pray. Common Spirit Psalm. Gracious, wonderful, amazing God, thank you so much for being our God. Thank you for leading us to this place. As we are to start this ceremony, we remind ourselves of your presence at this place. You were here even before we arrived at this place. Uthumcula sekhaya ukwendaweni zonke ukhona ngamaxesha wonke. We call upon you, Holy Spirit, to lead and guide us. Njengokuba sabe siphethe lo msebenzi. Sesithi thina sesiqibe konke udumo nozuko lube lolwakho ngoKristu inkosi yethu. Amen. Bawitu wasezulwini maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Bokumkani bakho mabufike intando yakho mayenziwe emhlabeni nje ngokuba isenziwa ezulwini usiphe namhlanje isonka zethu semihla ngemihla
usiqole leyizono zethu njengoba nathi siqole labo basonayo thina ungasingeni sekuhendweni sisindise inkohlakalweni kuba ubukumka nebobo bakho namandla engawakho lo bungcwali zabo bakho kude kube nguna phakade. Dumiso kuyise nakuye honyana nakuye moya oyingcwele njengoba kunjalo kwasekuqalekeni kunjalo kunje kuya gomana kobanjalo kote kube nguna phakade. Amen. May we be seated. Is the program director Zwenkosi uqala phezulu kwi-national ukuze emakhaya ku-MEC ome egameni likapremier namhlanje utata uNqatha kumama bonke basekuhlaleni naye wonke umuntu mandithi nje ukuzama ndingaphazama izinto ndithi protocol observed. Nibulise nonke ngegama elikhulu lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Ndinqene nje ke ukushiya ke tata uMavuso nkosi yam ukuba ndingakhange ndibe nelizwi. I'm conscious of the fact that time is against us and we need to be as brief as possible. Nje kule ncwadi ye-Exodus isahluko sesithandathu chapter 6, we will be taking verse 8. I'll be using the isiXhosa version, the one that I have in front of me. Ndingenisile ezweni endaphakamisa isandla sam ngalo kuba ndilinike uAbraham noIsake noYakobi, ndiyakulinika nina libe lilifa kuni, nditsho ndinguYehova. Elilizwi lenkosi. Nkosi mayisikela lokufunda kwelizwi layo ngoku kude bengunaphakade. Amen. Ndizukulanda izinto ezininzi. There is a lot kule verse in relation to lo msebenzi esingawo today, but due to time constraints ndizawuzama nje ukuthi ndi-highlighte just nje izinto ezintathu endicinga into okokuba zibalulekile. Okokuqala kukuva ukuba ithi le ndawo uhlaziyo lwedinga likaThixo kumaSirayeli ukuthi izinto ebezingahamba kakuhle zilungiswe ukuze sikwazi ukuhamba kakuhle ngokufanelekileyo. Sithe xa singena kwidemocracy
One of the mistakes esizenzileyo kukulibala le nto ethethwa apha, to say uThixo uthe ndasiphakamisa isandla sam kuzo yonke into eniyenzayo niyenza nisazi uba isandla sikaYehova siphakanyisiwe. Democracy senze sayilibala loo nto. And we thought into yokoba we can do everything all by ourselves. Side sibe namaxesha ocinga uba besingamdingi uThixo. And I think the mistakes esizenzileyo points back to that. Okokuba siye samlibala uThixo, sacinga uba singazenzela kuyo yonke imeko esinokuphila kuyo. And siyakhunjuzwa uba nale democracy esikuyo isandla sikaThixo siphakanyisiwe. Sidinga into yokokuba siyikhumbule loo nto eziba simuva sibheka phambili. Ndifuna nje ukushiya ke aba-A bathathu endicinga uba baza kusikhumbuza basincede ukusibona isandla sikaYehova uThixo xa singena kumagugu namafa elizwe lakuthi kuze sikwazi ukunyathela kakuhle ngokufanelekileyo. U-A wokuqala, I need to acknowledge into yokokuba it was not by default that we were made abantu abamnyama. There is a lot uThixo ayibeke kuthi njengabantu abamnyama. Asifanelanga sithi xa sizijonge ngabanye abantu. Funeke sijonge kuthi sibone uThixo izinto ezintle azenzileyo ngathi nokusibeka kweli lizwe, oba sibe ngabantu abalapha kweli lizwe. Singayikhumbuli, singayilibali loo nto, sisoloko siyikhumbula. Sithi xa sisenza izinto silungisa, sikhumbule uba uThixo akaphazamanga. Nale nto ndidla ngoyibona yenzekayo yokucinga uba i-English is education. And that is one of the mistakes esizenzileyo. I-English is just a mere medium of instruction esetyenziswayo okokuba sikwazi uba sicommunicate kunye nabantu sikwazi ukufunda nasesikolweni. But English is not education. Kubalulekile si-understand loo nto uba English is the language of other people. Abasizaba ngabantu abafundileyo ngokwenene. We need to know and understand ezizethu ilwimi yaye sizince ngazo, sithi xa simile sikwazi ukuthetha ngazo, kodwa sibe sicommunicata i-English kunye nabanye abantu, kodwa singazilibali izinto esizizo. Ndakubona ingxaki emakhayeni oomakhulu bethu bepitiliza i-English ngenxa yabazukulwana balapha, instead of doing the vice versa. Bathi umzukulwana xa engena ekhaya kulungile khumsha ulale ngexhala esikolweni, kodwa wawungena kweli khaya kudingeka into ubuthethe ulwimi lwasekhaya ukuze nabalala ukuthula bangalahleki, bacinga uba le ndlu iyathengwa ngebelungu ngoba wonke umntu olapha uyakhumsha kweli khaya. We need into yoba sibuyele sizamkele. Okwesibini, we need to acknowledge our ancestors zethu are part of us. Meko yokuphila kwethu. Sometimes ndiye ndigule when people say bakusweleka abazali babo, all of a sudden they become demons. And you find it very strange. Abazali bakho abakukhulisileyo bakwenza le nto yiyo ube yidemoni. Ndawuthi ke xa ndiresponda kuba ndithi ndiyayazi into yokokuba intshontsho ledemoni liyidemoni. If you claim your parents to be demons, that says you yourself, you are a demon. There is no way that you can claim okokuba yiyo. So abazali bethu abalele ukuthula, we need to understand into yokokuba bayipart yobomi bethu. Without them bengeke sibe kwezi ndawo esikuzo ngoba kuhle xa kunjalo. The last one I want to say, uyabaluleka into yokokuba we appreciate others. Masikwazi
ukuncoma xa kukuhle sithi kwenziwe kakuhle apha imeko ihamba kakuhle sikwazi ukuthi naxa kuphazanyiwe sithi kuphazanyiwe ngoba kufuneka sikwazi into kokuba siyibone into entle yenziwa ngabanye abantu ukwingxaki endla ngoba khona ke endidla ngova abantu xa bethetha bathi nanku umntu embi ndidla ngokuthi zangabe mntu ongumfuziselo nomfanekiso kaThixo akakwazi ubamba into embi emntwini yimikhwa nemikhuba yakhe ayenzayo eyenza into babe mbi yena akakwazi ukuba mbi ndakuthi xa ndinceda ke nabantwana phaa esikolweni ndithi xa esithi kuwe umbi ibomxelela into kokuba ingxaki ngamehlo wakho abona izinto ezimbi kodwa mna ndimbanga ngoba uThixo akanakwazi udala umntu abe mbi kamente engcwele kaThixo ngoba siyanyanzeleka into kokuba siappreciate abanye abantu sizokwazi uhamba kakuhle kule ndlela ngokufanelekileyo kamente inqwenela ukuthi ke xa ndizawuvala ndiza kuvula lo msebenzi ngokusesikweni kamente engcwele kaThixo kuhle ngenye ixesha okokuba siyigade inkululeko yethu singalahlekelwa yiyo ebudeni bale ndlela kukokho izinto ezimbini xa ndiyeka kamente engcwele kaThixo ezi zinto zimbini enye yayihlala ekhaya enye ihlala ehlathini yathi xa zidibane ezi zintsha zincokola apha zombini ithi ke ngokulena ehlala ekhaya iyanibona ndimhle ndityebile nditya 3 times a day apho ndihleli khona wena uhlala ehlathini ubhityile ngoba wena kufumani kutya ngokweneleyo yiza nawe uzowuhlala kule ndawo endihlala kuyo uzowutyeba xa besize endleleni iqwalaselele ninja oba kukhona ukukhuthuka okulapha entanyeni kwenye ibuze into kokuba yinto likukhuthulayo apha entanyeni ithi lena kukwamaxesha oba ndibotshelelwe ndibe setsheyineni yathi lena kungcono ndilambe ndikhululekile kunoba ndiyihluthe ndisetsheyineni kamente engcwele kaThixo ukwamaxesha oba sithi kanti sisidla nje sisetsheyineni sizibona ngathi silungile siyadla sihluthi kodwa into ebalulekileyo ngcono ulambe uhlele ehlathini unenkululeko yakho kunokudla kanti ubotshelele itsheyina kamente engcwele kaThixo ezi zinto zenzayo akwazi ukuzenza ngenkululeko ngenxa yetsheyina elibotsheleleyo kuwe hayi ke mandigqibele ngelithi kamente engcwele kaThixo ngasibuyela ndimthandile ke uyamisi xa ethetha wathi siyenzile impazamo ngoku sinqwenela ukubuyela ekuqaleni silungise impazamo esiyenzileyo xa besihamba le ndlela kukokoko kusisi ngexesha sisanda ukukhululeka emva ko-1994 wathi xa sisuke eJoburg sihamba ngepleyini wathi xa e-announcer ngaphambili wathi ikaptini yale pleyini ngumnantlantla Mkhize ozawubhexesha le pleyini bathi abantu abalapha bagungqe ngakumbi belungu besithi ntoni uNontlantla Mkhize umntu omnyama efemale norhal sawufika njani kule ndawo esiya kuyo angeke kwathiwa ke kuvaliwe fasten your safety belt iyasuka ipleyini ngoku acaba ipleyini mayisuke yathi xa isuka ipleyini ihamba ipleyini phezulu kwafumaniseka into kokuba kukho imisteki eyenzekileyo wanyanzeleka uNontlantla wathi uyanyanzeleka siphinde sibuyele phantsi wathi xa eyijika eyibuyisela phantsi wathi abelungu besishilo asinayo ukufika ingumntu omnyama ibe ngumntu ovumileyo oqhuba le pleyini ubheke ezantsi yathi xa ibuyela yathi xa ihlala ipleyini batsibele emnyango wathi umnyango uvaliwe
fasten your safety belt. Ndiyaphinda ndiyayithatha. Waphinda wayithatha uNonhlanhla. Wenyuka nayo. Wathi isipidi sakhe sabonakala walikhavarisa ixesha ebelinikiwe. Wathi xa esehla eyothi ncedidi phaya. Ndathi into emncedileyo kukuthi xa wenza imisteyiki xa usuka uphinde ubuye ungoyiki uyaqala ekuqaleni ukuze ukwazi ukulungisa okuphazamileyo. Then therefore ndifuna ukuthi government yasekhaya ndinethemba elikhulu ngoba xa liqala ekuqaleni beniphazamile kuza kulunga konke. uThixo waxole kasikelele asithambise nqelise ngoKristu inkosi. Amen. May we all stand. Ndiyavakalisa ndipapasa ndibhengeza oba lo msitho uvuliwe ngoku ngokusesikweni egameni loyise egameni lonyana egameni lomoya oyingcwele. Amen. Thank you very much, Bishop. Ngokusidibanisa nomnini into zonke. Kuthi uyasuka ngokumamfanda. Kuthi uyasuka. Ndivile kuba uNonhlanhla wazinika wena izitshixo. So ingathi ke sizawunyuka ngokusinyuka nomamfanda. If you've just joined us, welcome to the 27th edition of the Heritage Day. We are live, I am sure, from Keith Ngesi Radio and Television and all the social media platforms of government, Desra Kokta and the Office of the Premier. We now have just started Savulelwa Ngomthandazo Ngutata Bishop Leleku. This is indeed the third edition in the 6th administration. Yabona ndisazibambile numbers. Should have been an accountant. Masithathe lithuba ke sibulise ngokusesikweni kodwa ndicela ukwenzela into yobana sikhulule iSouth African Police Band ifumane indawo zokuhlala. Mandicela into yobana all of us may we all rise so that we can sing the national anthem. All those males abathwele iminqwazi ngicela siyothule izandla emacaleni sizole sonke siyacula. Sounds the call to come together, and united we shall stand. Let us live and strive for freedom in South Africa, our land.
may be seated. That's what you get for making sure to stand here for the duration umfundisi that Bishop ebeshumayela ngayo. Isn't that beautiful? Ladies and gentlemen, put your hands together for the South African Police Band, the men in blue. Those who keep us safe from our streets and our homes, we salute them for the service they are rendering to the country. Enkosi kakhulu, masibulise ke, benditshilo ekuqaleni ndathi ndihamba ndedwa ndihamba nenzwana ende azisasebenzi bantwana bam ezanto zika-tall, dark and handsome. Ndihamba nenzwana ende umntana egazi andifuni kumcalucalula ke uba wa-tall wa-dark wanjani kuba ndawudliwa inkomo kanti ke mna ke fani yam ndingunkomonye so uba ndidliwa le inye ndinayo ndawushiyeka ndisisilanjani. Ndihamba nomntwana kaMathanzima ke who is going to take immediately after me. Ndithi ke mandibulise on behalf of umhlekazi kuba umhlekazi kukhona abantu abazicashalalana nje o-HOD angenawukwazi ubabulisa kuba iyawuthetha ukuthi loo nto inkosi ikhahlela ku-HOD. So mandiyithathe ke le nyweba yokuba ngokusesikweni ndibulise u-MEC wakwaCocta, Honorable Nqatha, nohleli apha egameni lenkulu baphathiswa. So namhlanje sikhahlela kuye njengomntu osikhokheleyo kurhulumente as the acting premier for today. Unfortunately, the Honorable Premier can't be with us today. Uyangcwaba namhlanje umzala wakhe. Sikhahlele ke kwindlu yenkosi ku-national ekhokhelwa ngumama uMhlawuli okhoyo apha phakathi kwethu. Kodwa basazawukwaziswa ndiyabulisa nje mna so that izithethe ezilandela emva kwam ziveske zithi nqanga neentsiba zayo. Sikhahlele ke kumama uMhlawuli osuka ku-National House of Traditional Leadership. Sikhahlele kwindlu yenkosi elapha ephondweni nekhokhelwa ngutata uLanga Mavuso. Andizibizi ke deliberately izikhahlelo zabo kuba andikhahleli mna ndingumfazi andikho sure ndikhahleli ndingumfazi. Kwakhona sinosodolophu bethu abakhoyo apha phakathi kwethu ndiyanqwala ndisazisa into yobana indlu kakumkani ikhona apha phakathi kwethu nangani ukumkani yena ngesiqu engekho. Siyabulisa kakhulu nakuzo zonke iinkosi ezikhoyo apha phakathi kwethu kwakunye neenkokheli zamakhoyi and sen. So today we will be using both English and isiXhosa. Sizomane sisithi SABC 1 sikrosse sitshone ku-SABC 2 so that we can be able to accommodate our beloved friends and the leadership of the Khoi and Sen, and those who are watching us live abangakwaziyo ukuva intetha yesiXhosa. Siyakhahlela kwikomkhulu lakwatatu Nqika elikhoyo apha phakathi kwethu. Siyabona ubukhona bomama abancedisa otata emakhaya ingakumbi abababizwa ngokuba ngamakhosikazi kwakunye nondlunkulu. Kwakhona sibulisa amalungu eParlamente akhoyo apha phakathi kwethu. Ndonqena ubacalucalula ke bengekabizwa kuba kungenzeka ndijambe omnye kodwa ke xa bazawukwaziswa xa sele kufike ithuba elo. Osodolophu abakhoyo apha phakathi kwethu kwakunye noosotswebhu noosomlomo bomasipala nawo onke amakhansela aphelelwayo ithemu. Ndiyawabulisa ngale ntsasa ingase nibe niyafutha niyagabha niyacima niqinise kuba kungenzeka abanye benu abazobuya. Ndibulisa onke amagosa karhulumente akhoyo. Ndiyabona ukhona u-HOD wakwaDesrak, kungenzeka uba zikhona nezinye i-HODs ezilapha phakathi kwethu. Bantwana besikolo nee-community members at large, molweni ngale ntsasa. Mandithathe lithuba ke ndiphose intambo apha emva kwam kunkosi uGwazinamba Mathanzima azokwenza umgca olandelayo. Enkosi kakhulu. Molweni. All right. Ndicela ukuthathela ithuba. Ndicele bonke abantu abangamadoda. Yebaqonda masana abangamadoda. Beme ngenyawo. Aba bangamadoda beme ngenyawo.
sawuthatha ngokuqikelela kuba umile njengendoda ungeyondoda. Xa uhleli phansi sithatha uba hayi yiloo nto. Apha emva kwam ke sizawutsho sonke sithi avulwane, avulwane, avulwane. Ningahlala phansi. Ndiyacela ke Rhadebe sivumelane apha ukusuka ngoku. Sigqibile ukhahlela. Ukuze sibe neprogram eza kuvuma uhamba. Lento yokukhahlela namhlanje mose sibuka izinto ezingamasiko enkcubekweni yethu. Lento yokukhahlela kukuthi molo kubulisa. Yabona ke kunzima lento ndimana uyibona qha umuntu xa phakama akhahlele ude ufike sesingasaphakami kuba kube sibulisile ngoba sinikwa ithuba. Ndenzela ke aba bantu bangayibulisi kumkani noba yikho. Kodwa bangamane besikhahlelisa kuba sizawungaphakami. Lento ungaphakami ke inephawu lokudelela. Ndiyafuna ke ningaseli nisenze sele ikumkani zethu. Ndiyafuna ke sivumelane bakho umuntu uzawuphinda akhahlele ngoku. Ngoba kungekho umuntu uzawuphinda akhahlele sigqibile ukhahlele. Umntwana ekumkani noba kekho uyayazi into kokuba izizwe zibuthelene kulomhlaba kayise. Ndiyafuna ke ukuqinisekisa loo nto sivume okokuba ukumkani uvululwane eze kwamkela abantu eyenza loo nto ngomlomo kayisemncinci okanye uyisemkhulu unkosi uMakinane azokwamkela bonke ezizizwe nezizizwana zibuthelene apha singancamisi izihlangu apha yabona. Sekuthiwe mandingakhahleli. Sekuthiwe mandingakhahleli. Maniqale kuwe baphathi balomsebenzi o-MSC kunye nenkosi leyesizwe sabathembu. Ndisondele kuwe mphathiswa omele inkulumbuso yeliphondo andikwazi ngagqabazi kancinci. Ndize kuNdlunkulu osuka kwaNational xolo. Andikwazi ngamchaphazeli ncama umhlawuli. No-chairperson wethu wale province, acting chairperson, utata uMavuso, inkosi yamabele, zonke inkosi ezisuka kule province, indlu yenkosi ndiyazibona the nqwadala lapha koomasipala, onkosi uJezile, koChristiyani, zonke onkosi uNgwekazi basuka kwaMathole. Ndibulise nandixolela bantu bakwethu kumzwa kwethu lo wamanqika sikhona isizwe silapha inkosikazi yakwethu uNoseko ehamba nomyeni wakhe uDaqolo msulwana kaNgqika ndithi mandiyenze loo nto leyo umvalo vala inkomo zikaphalo inyoka emnyama icanda iziziba irhamnqa lidla umzilo ukhanyela lithi udlula makhabalekile uNgqika lo ulwaganda kamlawu lo singaye namhlanje kulo mhlaba. Ndibulise amakhoyisani, the Khoi and Sans community. You are fully represented, I know, by various houses. Ndibulise isizwe sonke samaRharhabe. Ndibulise isizwe sase-Eastern Cape phansi konkulumbuso wethu weli lizwe. Incinci lento Thembu ukuthi mandiyenze apha. Ukuthi kuni nonke namkelekile kulo mhlaba. Yatsho le ngwevu ngo-1820 uNgqika lwaganda kamlawu xa isamkela abifundisi. Yathi namkelekile kulo mhlaba kaRharhabe. Namhlanje sitya ezoqhama. Namhlanje sitya ilizwe elifundileyo ngenxa yalo ngwevu. Namhlanje sibona abefundisi aba bethetha apha oBishop. Isuka kuloo ndawo lento ndisithi ke siqhele ukwamkela izizwe apha. Namamfengu amkele kulomza kwethu ematshaweni kuyintsa sathi sisizwe sinye esi. Namhlanje mzwa kwethu kuthiwa masikhumbule inkcubeko yethu. Uthi uSeseretse Khama, the first president yaseBotswana, a nation without a past is a lost nation. A nation
without a past is a lost nation. A people without a past is a people without a soul. We may understand you when you don't know your destination. That we can understand you. But it is very difficult for us to understand you when you don't know where you are coming from. We are Xhosas. We are Africans of this continent. In 1963, when the leaders of Africa met to establish what you call Organization of African Unity in 1963, the purpose was to unite people of Africa. I want us to go back to that basics. We are here to remind ourselves that we are Africans. We are still very far from achieving the objectives of our leaders. This is the time to unite our nation and to grow South Africa in our diversity. We're not saying you must leave your identity, keep your identity, but you must unite. We want one nation, and that can only happen when you are united. The Eastern Cape, the mission station yokuqala yakhiwa Eastern Cape in 1820, iGwali apha eTyhume phansi kokumkani uNgqika. Zenjenje missionaries. In 1823, the second mission station to be established, Yai Lovedale. Not College of Education, Lovedale Mission Station, Pirim Mission Station, Manpok Mission Station, St. Luke's Mission Station, Blackberry Mission Station, St. John's Mission Station. In 1869, Bomesa imfundisweni kumhlaba Mampondo. Zabuya zakhe izikolo. Isikolo sokuqala yayiLovedale in 1841. Kulapho unyana kaSoga uTiyo Soga wayakhona in 1844. In 1846 wa-ordained as the first black priest in Southern Africa. Ya-ordained language. In 1884 yaba nguKhubusa wa-ordained in 1887. Balandela abanye. Ndizama ukuthi ke we have got that rich history as a country. Zizinto ezo esifanele kuziza ngazo. Xa sizohlala phansi maRharhabe, maXhosa, ma-Eastern Cape, ithi ikumkani yelizwe ngumhlaba wenu lo. But let us unite. The mission now is to build one nation. One nation. We are one. You must keep our identity as various organizations, but let's unite ourselves and build the unity. Xa ndizawuhlala phansi ndifuna ubulela iziphumo zale unity. Namhlanje iKing Phalo, East London Airport, iKing Phalo, it's because of the unity. We went to the Khoisans, we went to the ANC, we went to Sanko, we went to churches to win their support, and they all rally behind this name. Today, we are launching King Phalo Airport because of that unity. Let's keep the unity because the unity is strength. Thank you very much. Kaniphinde ngezandla. Siyabulela kakhulu Mtshawe ngaloo mazwi amnandi kangaka ukusamkela. Indeed, today we ought to be united as we celebrate the South Africa's intangible cultural heritage. Hashtag my heritage, your heritage. Niyayazi hashtag andithi? Hey, khona inkosi apha qhando ikudliwa senza ukuthi khona inkosi ezingayazi heritage. Abantwana begazi bazawundihla xa ndisithi abayazi hashtag. Masithathe lithuba ke ngoku sesamkelwe sonke. It's a beautiful day. Khange ndinincome ubani bahle.
Nizibonile? Basikho isipili pha endlini. You all look handsome and gorgeous. Masithathe lithuba ke sicele usodolophu wamahlathi local municipality Mama Councillor Agnes Hobo ukuba akazosazisela indwendwe zethu ezikhoyo. Akahambi yedwa ke uhamba nomntaka Mathanzima kwenzela into yobana saziswe ukuba zeziphi iinkosi ezikhoyo apha phakathi kwethu. Over to you. Molweni lona ume apha ke sechaziwe Councillor Agnes Hobo amahlathi ome njengomeya uyandoyikisa ku-MEC uthi singaba sesinukuselwa ngumnyango. Mandibulisa uprogram director bobabini umphathiswa kaDizrak kunye nenkosi ababambisene ngabo bobabini. Into endiyithunyweyo apha mandithi nje ubulisa kwam ndithi ingqanga neentsiba zayo kuba ndiyeva uba kuyanxakanywa ngexesha. Into endiyithunyweyo yinto yobana apha endlini asazane ngobani aba bantu abazidinileyo ngale mini bazokwenza le mini yanamhlanje izoba yile mini nkulu esizawuthi xa siphuma apha eFort Cox xa sihamba sijongisa imibombo ekhaya simane sibalisa uba ibintle into ibipha. Ndizowuchaza kuba ngobani aba bantu nibabonileyo abasindwendeleyo namhlanje abashiye izinto zabo. Mandiqale ngomama imbokotho umama uMhlawuli usuka phake nakwi-National House of Tradition and Cohesion. Niyayazi mos laa nto yamakhoyikhoyi so ba akahambi yedwa besechazwa apha ngaphambili ukhatshiwe nankuya kumama. Sidlule siye sinaye ke utata uNkosilanga Mavuso ongu-chairperson of the House of Traditional Leaders upha kwezazindlu kulaa ndlu yenkosi. Sibe naye utata uNkosi uMakinana opha kumarharha beKingdom naye ukhona apha ngaphakathi kwethu. Inkosi zonke ke zikhona nam ndiyabulisa ndingazozichaza. Sinaye ke apha omkhulu ke kunathi utata uNqatha. Utata uNqatha ongumphathiswa pha kwelasebe lakwaCocta namhlanje uthe xhaxhe kakhulu uma njengenkulumbuso kulo msitho wanamhlanje. Tata uNqatha sibe naye obekekileyo umama uFanta osuka pha eProvincial Legislature nakwezantsi shy. Sinaye utata uLuphuwane uCouncil Chairperson walapha eFort Cox kulo kona nakya ngasemnyango. Sibe naye umama uMpofu HOD wale department isibangela uba masizohlala kule ndawo nankuya. Sinaye ke besenimbulisile ke njengombhexeshi wenkqubo yena umphathiswa umama uNkomonye uFezeka. Naye usodolophu wapha kula masipala uMbaxa iAmathole District Municipality umama uNqawa nakwecankwam naye. Gama lamakhosikazi ukhona uChief Whip waphala kula masipala wasemahlathi uNokuzola Mlahleki. Ndicinga uba abantu ebendibathunyiwe bame ngolo hlobo. Enkosi kakhulu program director ngexesha ondiphe lona. Nkosi mama mpeni izandla bethu. Ebona Khadebe ndiphawula into apha ngelengelo sikhokheliswe abantu abamamelayo. Kwamanye amatheko ke ndibona abantu beziqhwabela noba kutshiwongo. Hlalani nisuti ninje. Ndifuna nje ukuqaphelisa ezinye zenkosi endicinga uba ziphosakele njengokuthi abanikazi balo msitho inkosi ezikulandlu yenkosi yephondo. Andinankomo ke bantwana abahle kodwa ningazenza nina niqapheleke ngokwezindawo nihleli kuzo. Inkosi ezi zizenze ziqondwe. Ndiyabulela. Sinendidi zonke ke pha.
zikhona ezi unokubona izithuba nakuzo ningabi madolwanzima ukujongajonge uWindows Shopper ikibeli ityala and ujongajonge nje zikhona uba unento ongayiqondiyo uza apha kum ukhombe ndakuncedisa. Sigqithe ke bantwana benkosi siqaphele ogxa bethu inkosi ezikhokheliswe lamabhungu obukhosi kwi-districts njengale yasemathole ubhele Alan Buzwe andikukhahleli ndiyakubiza all right ukhangele pha eKhrisani unkosi uDelxolo Jezile uyathembisa ke yona uxehlambile ungaqiniseka ukugqitha emntwini sigqithe sikhangele unkosi uZibi ungazenza mntwana enkosi uqapheleke umhlekazi inkosi ke ithi izivele kakuhle yona imesitulweni into ndonqena ukuthi mayenze ngolo hlobo kodwa ke I think sizawude siyiqonde sinabo oh my god umama uNgqika ezintokazi ke ubungazityhila phakathi kwamagxa ezinye izivubeko abanazo pha kwakubundukunywa kusakhiwa le mihla njengale zenze mama bakuqonde ndiyabulela. Uba ke ba zinkosi zam kungabe kukho inkosi enye engaqatshelwanga yabona ke dinento pha engakumurena uske ilwimi lam lisindwe kumbiza now Sejansen Mhlekazi ndinengxaki nolwimi andinangxaki nesiqu pha kuye usikangabizeki inkosi zamakhaya ensen unkosi Stirman Sejo okay yaqonda uzoba ngunkosi ngoku asizukwenza ngeneno koko ndiyafuna ke ubazi inkosi zam kungabe kukho inkosi enye ingaqumbi inkosi ngabantu bokuqumba ningaqumbi uba ngelishwa ndikuqaphelanga ungandenze ndiqonde into yoba khange ndikuqaphele ukwenzela into yoba ndiyililungise lo tyala. Masigqitheni ke zinkosi zam kule ndawo siye kusihlalo obambeleyo wendlu yenkosi ibhele laselenge masicele wena nkosi no wazisiwe uyakuthanda uqatshelwa ke kuba ebeqatshelwe ndifuna nkosi uzokusinika injongo yosuku right. Nkosi Madiba nawe Mrhatebe manibulise mphathiswa wakwaCocta mama umhlawuli wesihlalo wapha ePitoli mama uNxawe avulwandle mama uFanta inkosi zonke ezikhoyo apha namhlanje the Khoisan community HODs wonke umuntu molweni kuthiwa mandichaze ipurpose yolu suku bahlekazi umsebenzi onje sizama ukupositiona i-Eastern Cape as a center or a province of excellence ngoba imbali yethu ityebe kakhulu and by doing so we seek to reclaim our position in the national politics of this country. But if you look at it now, see, we're number last because we're not united. So we seek to unite the Eastern Cape and position it so that it can reclaim its position nationally. You will go around in all these parastatals of government. There's always a person from the Eastern Cape who's a CEO, the chairperson
of the board is from Eastern Cape, but the province here too is about 10 years behind in terms of development. So we seek to do that by trying ukujonga izinto that will try and build the nation. Ndiva kakubi we-HOD wakwa-Treasury mphathiswa engekho apha and the MEC yakwa-Treasury, because COGTA and DESRAG are least funded departments, and yet they have a big role to play: social cohesion, nation building, and so on. And asiyonto ilula leyo, it's a revolution that we need to get into. So Treasury must look into the funding of these departments, for they've got a big role. Perhaps reconfiguration a cabinet. We must think of a department of traditional affairs, arts, and culture. It be a department on its own that will look into these things. You know, HOD kwa DESRAG was ukuthatha Alice. It's a shame when you see a Lovedale press closing down because they can't get business. The first printing press to print the Xhosa Bible. So, sinomsebenzi omkhulu kakhulu. That week, besise Hilltown with the Council of Churches. Now, if you look Patiswa, Hilltown, Blytheswood, Clarkbarry, Buntingville, sikhona nesingabe eMatatiele, zonke ezo zikole ezo. Is it correct now that they are governed by SGPs? Why can't government can take the management of those schools direct to them, zilawulwe from head office, because sifuna uzibuyisela to the former glory. We pride ourselves by this home of legends. But all these legends, zigqithe kwezaa zikolo. And yet ezaa zikolo, some say zisiqhubu sotyela drugs, some kureyitshwa abantu kuzo, and so on. Then this program of the home of legends, I think we need a session of not more than 3 days, and we discuss it, and we tease it from piece to piece. Ngoba ndisoloko ndikweleta ke mna ke ndichaza qho le nto, andiyithanda laa donga likaPremier ugcwele amaphakathi. The struggle of this country never started in 1912. The ANC inherited a struggle that was led by uMaqoma, David Stearman, a number of them. So then, therefore, we need to sit down and discuss the concept of the home of legends. So by so doing, sizama londo, and ke mamofanda, nina babayo izitya beParliament. Kanizijonge ezi departments, mna ke ndithetha njengenkosi ke mama, andithi kutheni. Kanizijonge ezi departments zombini. Umsebenzi wethu nemandate yethu is very big. They need to be funded so that, at least for instance, we have 9 frontier wars that were fought. We need to commemorate all of them. The 10th one was in Kanduli, Kangosupali. We need to do that. We need to commemorate Unones. We need to fetch amatambo kastoka kandlela. We need zininzi into funeka sibe siyazenza siyi province. So then therefore siyacela masincediswe kule nto. Xa ndigqiba ndikunike homework khatem nawe Premier. Unkosi Stearman, they want to celebrate the name of Port Elizabeth Airport. Port Elizabeth Airport has been changed to Chief David Stearman Airport. They are battling on a very simple thing, MEC. Imali to celebrate the opening of that airport. And that can't be. They need to be supported as the Khoisan. Kalomazwi, diabulela kakhulu. Thanks. Mandicele siphinde kuba ndimoshile.
xa ndibendibulisa eqaleni ndithe ngulanga igama lakhe banezikhahlelo batata apha iseninzi into kusafuneka siyifundile bantwana bam igama lakhe ke nguzwelidumile siphinde simqhwabele okokugqibela ke ngoku uba uthe mna ndiliphakathi wathi amaphakathi siyawaqaqambisa ingathi lo mzabalazo waqala ngo-1912 so nelaa phakathi ke lingupremier namhlanje lo ukhoyo apha phakathi kwenu nayiqonde le nto uba abona abantu babalulekileyo apha ngabantwana begazi siyabulela kakhulu mhlekazi ngokusazisa ukuba namhlanje sikhonga ntoni apha. We have been joined in our midst by the paramount chief. In fact, he arrived early in the morning qha silibele ukumazisa ngoku besisazisa. The paramount chief Crawford Fraser of the Royal Links, I think imbili handwriting ibhaliwe apha. Thank you so much mhlekazi. Kwakhona we have Princess Carmen Daniels. Yey andimazike noba ngowamagona akhona noba if you can just stand up so that stood up my wife, people want to saw you. Thank you very much. Ndiyayithanda into yobana le program iyabaleka because we are still under COVID-19 and therefore we ought to spend at least, in fact, maximum 2 hours in this venue. Sibalekile ke masicele Dr. Pumezo Lupuwana, who is the chairperson of the council, Yase Fort Cox, ukuba azoba namazwi, a message of support. Over to you, Doctor. Bekuthe mandithi ingqanga nentsiba zayo kodwa ke mandibulele kuwe Marhadebe Mashwabada Bhungane Dlebe enhle zombini wena kaMphangazitha amakhabaludaka kunye nomntwana enkosi ithole likaNgubengcuka ababhexesha lenkqubo ndithi ndawugqiba ndithi ku umphathiswa utata uNqatha njengomele inkulu baphathiswa yeprovince ingqanga nentsiba zayo kwisigqeba esilawulayo seliphondo. Mna apha ndimele ukuzawunika inkxaso egameni lesigqeba esilawulayo esabekwa apha yinkosazana ke engekho engayiboniyo apha uManyawuza enguye ophethe isebe lakwa Dr. Da. Apha kuzawunika ukuxhasa into kokuba okokuqala sibulele thina siyi council yalapha egameni lesikolo esi. Okokuqala into emandiyithethe into yokuba zininzi izinto those that we should be proud of. Firstly, I think before I in fact pledge my message of support, I'm very happy to see the descendants of the First Nation, those who were here 2,000 years before it was inhabited by other people from the continent in Southern Africa. And also I must say that we also have, the honor of that every human being on earth, when they were, what do you call it, DNA fingerprinting, each and every one of us, 8.5 billion, I don't know how much, they all have, the DNA fingerprint of the San, people who are the oldest people on earth. So we need to actually celebrate that. I'm very happy because the colonial route starts from the east, from the Western Cape, and it right to Graafrenet and up, the coast. That's where it all started. So now we are, I think, coming together. Ndiyayibulela loo nto kwizindlu zabantwana begazi
Apha kule ndawo simi kuyo ngumhlaba ongcwele kuba igazi loba omkhulu lachitheka kule ndawo. Kuthiwa yi-Fort Cox. Abantu bayithatha nje for granted. Fort Cox is a fort. That means inqaba. Lena inqaba i-Fort Cox yaqala ukwakhiwa ngodaka ngo-1835. Yile bathi abelungu kuyibiza imfazwe kakumkani uYintsa. Ayiyo kaZanzolo. Yayingeka kaZanzolo le mfazwe. Noxa bambulala ukumkani uZanzolo uSir Smith kunye noSouth bambulala bamqhawula indlebe neentoni bamenza loo nto. Kodwa yayingeyakhe lena yayikhokhelwe nguNkosi uJongumsobomvu Maqoma, unyana omkhulu ngokuzalwa, unyana omkhulu kaLwaganda kaMlawu, unyana kaMlawu ngokwakhe ongunyana kaRharhabe, utatomkhulu walo tata sithetha ngaye, tata wethu sonke. Ngo-1834, ngemfazwe ka-1834-1835, lo mfazwe leyo apho yayikhokhelwe nguye kunye nabantakwabo, iXhiba likaNkosi Ngqika uTyhali, oSiyolo, bonke ke onyana bekumkani uNgqika kusiliwa idabi lomhlaba. Siyavuya ke ukuthi apha ibe lo mbhiyozwa namhlanje uzokwenzelwa kwindawo enembali enjalo. Sifuna ukuthi ke kuni ingakumbi Nkosulanga si kwi-program apha ye-transformation kunye ne-change management si-Fort Cox senza utshintsho oluzawuthi lubonakale uba iphinde ibe yilaa nto yayiyo ukusekwa kwayo ngo-1930. Siyayazi into yoba ibisondla isizwe. Ngaloo mazwana nje ke ambalwa ndifuna njena into yoba ndingamoshi ixesha kuba ndiyamazi uMarhadebe kaMphangazisa njengoba kuthiwa lukhaba lidaka njena bastrongo babetha. So andifuni ukuba ke babesoyikwana yayibahlonipha ikumkani uTshaka, yayibahlonipha, zange ilwe nabo, yayiboyika. So mandihambe ndingekabethwa kule ndawo. Enkosi. Uyabona abantu benza ithesis banentlonti. Andiyazi uba le hypothesis yakhe ethi ndiyabetha uyithatha phi. Amapolisa ingathi ke sizazoyiphanda le nto. Ndiphinda ndifunyanwa nguBhele apha, not uBhele Xolo, ndifunyanwa nguMadibomde apha emva kwam, uthi Marhadebe izapha, andizophinde ndiphakame ngoku, khawukuphakama uthathe le ilandelayo. So ngenene kuyacaca ukuba ndiliphakathi, kodwa ke kuba ndiyathumeka noko ndivumile ukuba ngabana mandiphinde ndize apha ngaphambili ndizobiza isithethe esilandelayo. Masiphinde simqhwabele izandla uDr Lupuwane nge-message yakhe support. Siyagqitha ke, I am sure you would have noticed that in your cell phones there is no network. Yalele zonke ezi service providers that they must switch off the network so that because we have missed each other, there was COVID-19, we couldn't see each other. So it can't be that when we are together, you are busy talking to people who are out of here. So network, no network. What I didn't realize is that I am putting our program, Sino Madiba, into a disadvantage. Because of lack of connectivity, we are unable to get a message from Miss Eleanor van de Berg McGregor. Are you here? Awesome. Okay, my friends from Vodacom and MTM have called her to say, come right through, But as she is coming, can I just do a brief to say she is the chairperson of the Eastern Cape
provincial tourism agency, a tourism agency of this province that has a responsibility of not only marketing this province, but showing us around the beauty of this province. Over to you, Miss Van de Berg McGregor. Put your hands together for the lady chair. Thank you, madam. I think, will they be able to hear me? Can we take this mic off? Okay, see? You see, she has the same challenge I have. I wear heels, dude. You must try and wear them because, wow, these podiums, they can deal with you when you are vertically challenged. Thank you, Program Director. Excuse me, honorable dignitaries. I'm going to stand a little bit here so that the colleagues can see me. Let me first do can I go that side? Thank you. Honorable dignitaries, representatives from government, First Peoples, and fellow South Africans. Vodacom came through, Program Director, but I heard on arrival that I'll be talking. But because I'm a child of this earth and of this province and of this country, I'm not intimidated. I feel welcome. Thank you. My name is Eleanor van den Berg McGregor. Very long. We know why that happens, you know? We know why that happens. The mixes, the diversity, the melting pot. In the Kalahari, I am known as Kobo'or. It means fruit of the shepherd's tree that feeds the people. One day, when you go there, you'll ask them, who's this child? But I thought, thank you for the opportunity, because as a child of South Africa in the Eastern Cape, I'm from Gqeberha, by the way. Salsonieville, for those who know Gqeberha, Slabbertstraat. My parents are still there, my mother. But why am I saying this? Why am I giving you my background? You see, there was this thing those years. There's the Kosa. Hey, the Soy and the Kan, they're dead. The Khoisan, they're dead. Where are these people? We read in Standard 2, they're dead. No, guys. Here I am. Here I am. Now, there is strength in our diversity. There is strength in our unity. Why am I sharing that? You see, this genetic thing, I look a certain way. It's because of the mixes. But my mixes, it's Khoi, it's San, it's Zulu, it's Irish, it's Scottish. I am mixed. And I have the best of each and every culture. Because of that, I am strong today. Intangible knowledge, I want to touch on that. You know, I have book knowledge about plants and animals. You know, I went to university like Fort Cox, doctor, and I studied my nature conservation and I learned. But when I realized, speaking to the Xhosa Rangers in Edo, speaking to my own grandmother, becoming humbled while working at reserves, I understood the profound value of intangible knowledge. We know how to heal this earth. We know how to live off of this earth. We know when it's sick. We know when it's healthy. Why am I saying that? One of the dignitaries was saying earlier, Eastern Cape is behind, guys. We must catch up. We must do something. We can. We have the knowledge, the intangible knowledge to improve, enhance our agriculture. We've got the intangible knowledge to heal our people with the medicinal knowledge that we have. I want to implore each and every one of us, let's share. The days of them and us, it's gone. Together,
this province can achieve beyond measure. Going a little bit to our footprints, we know there's rock art, we know there's scrolls. Nobody can contest who was here first. The point is we're all here now. We all want to move together forward now. It is a conscious choice that each and every one of us have to make. So, obviously, in conclusion, I'm going to thank God for obvious reasons, and I apologize if I've offended anybody. But there is a Creator. And Bishop, that Creator has given us spirits, or rather, shall I say, fruits of the Spirit. Let us not be scared to say we get dreams, we get visions. It guides us. Kosa people, I'm just saying as an example. Khoisan people, I'm just saying as an example. We know, but it's taboo. No, we can't say this thing. We can. It's part of our intangible knowledge, the spiritual part of it. We are mind, body, and spirit. Let us find our internal balance as a person, our internal balance as a people, our internal balance as a province. If we bring it all together, our spirituality, our knowledge, we share. I will bet, I will put my head on a block. When I look back, when I'm retired one day, I look young. It's the genes. You can ask. It's the genes. But I'm in my 40s. But when I look back, when I retire, I trust that I'll be able to say, you know, I'm very happy that I grew up during a certain time period in life. I experienced all these things. We were on the brink of destruction. We came back. There was a little bit of confusion, but then we found each other and we fundamentally comprehended that we are one. Thank you. Yay, umadibe bebona lento. Indeed, ningabantu abasweet, man. I don't need even to say clap hands for her. Niveleni is shy nje. Ningabantu abasweet kakhulu. Thank you so much, Eleanor. Eleanor is the chairperson of the Eastern Cape Provincial Tourism Agency. And as the 6th administration, we took a decision that we are going to combine heritage together with tourism. So now we're talking heritage tourism. And I think we all agree that in our different traditional councils, zikhona indawo is very important that carries a very rich heritage. Kodwa azaziwa, they are not marked. So they have a responsibility to help us mark those areas as well as make them visible to anyone who would want to visit them, including our children. Because asiyenzeli lento uba imbali yethu yaziwe ngabantu bangaphandle utshilo utata uNkosi Mavusizolo ukuba ngabana siziqaphele ezindawo so that we may educate our children bayazi into bana singobani. Oh, sele esiza masimqhobeleni izandla umama uFanta esiza ngaphambili to hand over a message of support from the Eastern Cape Provincial Legislature. And I think the message is one. As umama uFanta esiza ngaphambili ndimtsitsizela imic yakhe, i-message is one. Unite, unite, unite. Enkosi kakhulu. Mama uFanta, over to you. Balbongwe igama lamakhosikazi Enkosi program director ndiyanihlonipha nobabini kwikumkani yethu ingekho ibanjelwe inkosi zezwela kuwethu ndibulise kumfundisi wethu obesivulele lengqungquthela ngale mini izolileyo ndibulise bethuna kwinkosi zonke ezikhona
ndibulise kumaphakathi, ndibulise nakwela phakathi liphathiswe eliphondo lingutata uMabuyana, namhlanje limelwe ngutata uNqatha nomama uNkomonye ogqiba le program. Ndibulise kumeya wesithili saseMathole, ndibulise kumeya wasemahlathi ohostileyo izolo besipha kwela cala endicinga uba nowasenkonkobo noba u-around bendimbonile izolo. Bethuna angekhe ndinigqibe, ndibulise kuwo wonke umntu okhona apha. Ndingatsho nje ngoba ndingaphuli imiqathango ndithi iprotocol yonke khona siyayi-observa. Sibulise kulutsha, iinkokeli zethu zangomso eziwisizi thina bayangena bona, balapha bazolile ukuze bafunde ngezithethe zezula kwethu namasiko ethu. Ndibulise kwii-NGOs ezikhona, ii-councillors ezingaba zikhona zonke bethuna, noba niphuma kodwa siyanihlonipha, sisithe enkosi ngomsebenzi eniwenzileyo kule minyaka emihlanu. Iinkokheli zelizwe ezisincedayo xa senzakele emiphefumlweni, bandithi kumntu wonke okhona apha bhotani. Program Director utshilo unkosi wethu uMakinana wathi, united we stand, divided we fall. Ndicinga uba itheme yanamhlanje le yokuba singabantu. Uba kwatshiwo ngo-1912 ngomnye umbutho omkhulu wathi Xhosa, Mzulu, Msuthu, njalo njalo, hlanganani. Sihamba loo ndlela ke eyaqalwa ngoba womkhulu bethu way back. Eastern Cape Legislature, we express our gratitude for being invited to address this important provincial heritage event today. It is commendable that the legislature, as oversight body of our provincial government, is afforded a platform to make an input on the celebration of Heritage Month in the province. With such a rich historical heritage footprint, the concept of celebrating Heritage Day dates to the dawn of white democracy, wherein our government took a conscious decision to celebrate our rich heritage in the month of September. The 24th of September recognizes and celebrates the cultural wealth of our nation. South Africans celebrate the day by remembering the diverse cultural heritage that makes us up the population of South Africa. In an address making Heritage Day in 1996, our late former state president, Rolihlahla Mandela, open quote, our first democratically elected government decided to make Heritage Day one of our national days. We did so because we knew that our rich and cultural heritage has a profound power to help build one nation. Close quote. As Madiba said at that time, the rich heritage of this country remains necessary vehicle through which government can advance its social cohesion program and bridge the stubborn racial divide in our communities. Distinguished guests, we are witnessing the re-emergence of racial divisions in our country, our province, and our immediate communities, which seek to undermine the gains of our democracy and plunge this country into a racial segregation once again. And sit as a vumi. The Heritage Program of Government provides a great vehicle from which to unite our diversity communities against all forms of attempts of sowing divisions in our communities. However,
We are not persuaded that the heritage celebration and programs is currently form can serve the purpose. This is based on the format of both provincial and national heritage celebrations organized by government. The first point we have to observe this, that there are public perceptions of these celebrations being predominantly political events where masses will be mobilized, brought to a venue and addressed by political leaders. This takes away the community's ownership of their own identity and heritage. The challenge with this format is that it is premised on people coming into a government event rather than going into partnership and provide necessary support to where communities live. I am certain most of us had seen the attendance at these events prior outbreak of the pandemic. Besibonile besiphanga phambili as events besezidiminisha amaxesha amaninzi okanye kubhaswe abantu abaninzi besikiswa pha yenzwe a once off event ibe iphele. Ndivile utata bethetha izolo wathi besifamba was celebrating our heritage each and every day, not only on the 24th of September. Program director urhulumente kufuneka aguqule indlela asebenza ngayo, asebenzise inkqubo ezinje ngale ukukhuthaza abantu babhiyozele inkcubeko yabo, imvelaphi yabo nokufundisa izizukulwane ezikhoyo nesizayo ngobuntu bethu. Izolo utata uNqakula besenzela ilecture. It was esikolo kum tata uNqatha ngoba izinto ebesingazazi asityhilele izona. Noba sidla ngabanye abantu besithi zii-frontier wars, uthi ayizo-frontier wars, zii-resistance wars. Abanye bathi ziyi-aid, uthi izolo hayi aziwo yi-aid. So besifumene isikolo, abantwana bethu abenza i-history bafana uba ke bayafundiswa ngale nto yethu. Xa nathi singayazi ncam bazawubekisa phi bona. Urhulumente ke siyavuselela izazeli ebantwini ukuze sibuyele embo, sigcine ngamasiko nezithetho zethu. Ibalekile into yokuba uhlobo esibhiyoza ngayo olu suku luqwalaselwe, lukhangelwe indlela esinokusondeza abantu bazive beyinxalenye yale mibhiyozo. We also want to advise the government to consider decentralizing and cascade heritage celebration into communities and to allow communities to develop and shape their own programs in celebrating their diverse cultural linguistic heritage. In this way, government would encourage its people to experience heritage as a daily lived experience within our communities and not once-off event. Lando iti singabe besifana ba ilena mhlawumbi bezikhona i-build-up activities kuzo zonke ilali, kuzo zonke areas zethu, sibe xa senza le provincial one, sibe kusuka apho bekukhona ilali nganye ngoba kukho inkosana phaa ezilalini, kukho inkosi kwii-areas zethu, besifama siyayicelebrate le nto sizogqibela ngale inkulu yange-24th. Distinguished guests, the Eastern Cape Provincial Legislature remains committed to the mission of the province united in its diversity. We believe our heritage program is an important vehicle to foster social cohesion in our province. We wish the province a successful celebration of our rich heritage, where embracing each other's diverse cultural backgrounds is key. This will go a long way in uniting our province, in working realization of a better life for all. Singavumi ukohlulwa sibuyiselwe emva yokuba sahlulwe kuthiwe singobani. We are united, and uchilo that Makinan wathi united we stand and divided we fall. I thank you, ndiyabulela kakhulu.
Qhobani izandla. Khumbulani kaloku akulunganga uba ungene umhle apha uphuma ungasemhlanga. Qhobani xa kutsho mna usi? Yes. Mamelani ke zinkosi zam kweli thuba ndiyahleka apha Bhele. Ndijonge omama ngoba silapha. Ndicinga into ke Nkosi Makinana uba la madoda mahle kangaka kanene apha yinto ba anomama. Ndimamela ke qho xa besihla ukubethoku kwendimla zelimi zabo. Uqonda ukuthi utata nobuphuma kulomnyango umele ubunje. Ekonda ke ngaphe bathenjini inkosi mama uMhlawuli zidla ngokukhalaza. Zithi omama banebango elinzima. Indoda yakhe, umzingo wakhe, yonke into yakhe, abantwana ngabakhe, kodwa ingabelekanga mntana mhlafe ngapha. Amadoda ke into esinayinye uBhele ke sidla ngokuqondana awuyixelelwa xa kuhlekwa nama ndizonixelela ke kuba mhla kunzima. Uqala uxelele baka laa nto yakho utya imali yam nabantwana bayo now iyabonakala ke indoda engatya imali. Now ndifuna ke sicele inkosazana yamaMpondo, inkosikazi yamaHlubi okokuba egameni lendlu yenkosi akatsho okokuba uba ngaba neliphondo Rhadele le department yakho ide yafikelela esigqibeni sokokuba imicimbi enento nokwenza nenkcubeko inikwe umnikazi yona. Bake batsho njengondlunkulu ukuba bathini bona ukomeleza olinxibelelwano. Over to you mama. Abantu abafuna lencwadi ke ningezi kum apha phandle ukhona utata onale ncwadi. Umuntu aphakamaye nankuya ningagilani zonke zenu zikhona niye one by one yisi. Siyavana? Mam Noseko sikwakho apha kuthiwa napha ngempela esenza imiqondiso nguye ebedlula abanye abambonanga nguye ebedlula ngendlela ebedlula ayamlanga nguye ebedlula ngendlela imiqondiso nguye ebedlula ngendlela. Ababhexeshi bale nkqubo yanamhlanje uMadiba noMarhadebe iikumkani zelizwe lethu xa zizonke ndigxininise kakhulu kuleya lapha kwesi sizwe samaRharhabe ebesikunye naye izolo washiya nomyalezo othi imfundiso mayiyelutsheni esithi le nkqubo mayingabi inkqubo yale nyanga mayibe inkqubo eqhuba okokoko. Iinkosi zonke eziphakathi kwethu ezingamalungu ezindlu zonke, urhulumente wethu okhokhelwa nguPremier omelwe namhlanje ngumphathiswa uNqatha, bonke abamele uburhulumente, oogxa bethu ke bonke amakhwense ngokuba ngosesisonke nasemthethweni umthetho wethu udibanisa. Buzama ke ubiza apha sithi yi-traditional and Khoisan leadership xa sithetha. Asizohluli ngoku. Oomama ootata kaloku abaphakathi kwethu sizwe salapha ekhaya sithe sasifukama sifukanyiwe apha nini lutsha loMzantsi Afrika lonke. Hayi mna ndibhala nganto njengoba kuxeliwe apha kuvele kwathiwa yisa mama uzothetha. Kodwa mandiqale nje kwelincinane ndisithi kulumbuso yophondo nosapho lwayo
sithi ngxe kaloku njengoba sixelele uba xa ingekho apha nje kungokokuba babeka omnye wosapho. Sitsho kwiintsapho zonke sisithi ngxe lalani ngalo noba liyopha. Siphinde sithi halela kaloku kumampondomise xa kumanyanwa namhlanje ikumkani yamampondomise bemanya kaloku basiyiyizeleni kaloku bafazi, basiyiyizeleni kaloku bafazi. Ikumkani namhlanje yazimanya yamampondomise. Sisithi kaloku awusithina singomazala. Kaloku umazala umama welakhaya intombi yalapha apha phantsi nabiza ubawo noseko kwalapha kwaRharhabe. Ke ngoku yinkosazana yalapha singomazala nathi phaya. Ngale mini ke ngoku intle kangaka ndithi halala kaloku ubukhosi balapha zinkosi zalapha ephondweni ngokuba nisingathelo umsithu ungaka. Ndize mna ke ndithunyiwe sibambele ngoba sihleli apha nje noseko ndibambele. Ubambele unkosi Mavuso, ubambele utata uNqatha, singamabambela ngoba silapha nje sonke. Nto nayo ke hayi asinakuxhala siyazazi uba sibambele. Into nje endizazuthi ndiziqwalaselise kaloku le nyanga ngoba sithe yinyanga yamagugu ethu nezinto esizingca ngazo. Bantwana bam, xa sithetha ngezinto esizingca ngazo asithethi nje ngezi zinxibo, sithetha ngezinto ezininzi esizingca ngazo apha eMzantsi Afrika. Ke wena ke mama uMarhadebe uba ndilibele ukubiza isiNgesi uthetha ngesingesi soshankathela bahleze kuthi ngenxa yemincili ndingelibali ukushwankathela kulungiselelo gxa bethu. Izinto ezinjenga niyayibona iflag yoMzantsi Afrika yinto esizingca ngayo leyo bantwana bam ekufuneka nifunde yona niyazile. Imibali othile uthetha ntoni na? Yintoni intaka eyona apha eMzantsi Afrika siyihloniphayo? Yeyiphi intyatyambo esiyihloniphayo? Nezinye ke izinto nezinye into zokubezwa si-code of arms bazazi ke opremier aba ke sikunye nabapha. Zininzi izinto esifuna sifunde ngazo kodwa eyona nto ibalulekileyo bubuntu. Ubuntu obuphelileyo ngakumbi apha e-Eastern Cape. Yini na kaloku phondo lethu kutheni oomama bezawushiya amakhaya, abantu abadala bebulawa? Le nyanga iqwalaselo ngoba yinyanga ejongene nesifo ekuthiwa yi-Alzheimer apha umntu athi ngokukhula abonakale ingqondo yakhe noko ilibala. And ke xa besinikwa inkcukacha ke ngoku iqala kwalapha ko-50 years ngoku. Kuwesi ke ngoku njengokuba kukho nezingxaki sikuzo no-COVID nezinye izinto, sixelela into yokubana zingcali isenobonakala kwakamsinya. Kaloku xa kutheni bazothi xa beqala uphazamiseka abantu abadala babulawe? Kutheni kaloku ningazibakhusela? Besise-Lady Frey. E-Lady Frey kubonakala uba yiyona ndawo iphakame kakhulu le nto sithetha ngayo. Nakwezinye indawo ikhona khusela nabantu abadala kodwa ke isiphakamiso sabantu abadala sithe premier make noko le nto esi sifo sigxininiswe sizama ucaciswa naphezikolweni ukwenzela uba abantwana bakhule besazi. Le nyanga kwakhona yinyanga esithetha ngento yobana kaloku yenzani iwill la miyolelo. Imiyolelo mayibhalwe phantsi ungathi xa ungekho. Siyacela zinkosi khokhelana abantu benu nithi mababhale imiyolelo phantsi. Ungabi kube nzima xa ungekho. The wills mazibe khona zibhalwe phaya. Kwakhona le nyanga siyiqwalasela ngokwabalabala labantu abanebala elimhlophe abohlukileyo apha kuthi. Nabo bayabulawa abanye kwenziwe izinto ngemizicu zemizimba yabo. Nayo loo nto funeka basincedisaneni kweli phondo ukuze sibe simanyane. Andiyazi ke leyokubulawa kwabantu ababhinqileyo nje jikelele. Namhlanje kuvela le ngomso kuvela le yintoni kaloku bantakwethu?
Masimanyaneni silwene neli dabi. Andithethi nanjengomfazi ndithetha njengobukhosi. Ndithethela wonke umuntu nanjengomfazi nanjengobukhosi. Masilweni lo bhubhane ukhoyo. Simanyene angeke bantakwethu into yokuba kucaca into yobana kube ngasa Eastern Cape number 1 kukwinto yobulawa kwabantu ababhinqileyo. Uba kungathiwa ngoku wonke umuntu uzawuphindela apho wayevela khona, makaphindele ngolaa hlobo beze ngalo. Nonke ningakhangela abafazi apha, nikhangele umuntu zama ubuyela ngale ndlela beze ngayo. Kutheni ke ngoku nizababulala? Niyasisola uba sinizise emhlabeni. Masilweni, kodwa enye into ofuna siyilwile siziyobisi. Nentetho sizenza phambi kwabantwana bethu abatya iziyobisi abazawuthi bakube betyeza ziyobisi bayokuthi unosandi kuthiwa ngobephumelela njena nguye singaphumeleli nje nguye lona usibulalayo. Ivuwe ngumntana otya iziyobisi ayokwenza loo nto. Siza ke apha sisuka kulaa ndlu yenkosi sisithi phondo lalapha Eastern Cape nditsho kanye mna ndisithi hayi make sibuye emasisweni. Uba ngaba oko zazibheke emasisweni zibahlekazi masizibuyiseni. Phondo lase-Eastern Cape tata uPremier masizibuyiseni simanyene sakhela iphondo. Silakhela iphondo sifuthi sibe ngumzekelo. Niyayazi bana kunemithethwane eyenziwayo apha sithi abantu abakhokhela esikhomba indlela. Make sikhombeni ke ngole ndlela apha kolumanyano. Ndisithi ke ngoba ndime apha ke Premier tata uNqatha kobambeleyo. Ndiphantsi kobukumkani. Ndilapha nje kwesisikhundla ndikuso. Inkxaso yobukumkani nobukhosi jikelele. Ndizawunanzela nje umzekelo. Ngoba thina ke singaba bantu ke angamamfengu abanye balifuni ke logama. Kodwa thina singalamamfengu aphansi kobukumkani balapha kwaRharhabe. Kodwa kwizigqeba zalapha sikhona sifakwa siyakhangelwa noba siphina. Ukumkani ongasekhoyo ukumkani uzane sizwe abafazi bebakhangela babandawo nina. Yiyo loo nto nisibona silapha kwezi ndawo sikuzo. Uhambe uya kwamanye amaphondo uyafika nizama ubonisa ubukhosi obu zenikhangela abe noPremier kubabandawo nina mhlekazi. Eastern Cape eNational ndibambile. Uya Free State uchairperson wakhona ngumuntu ongumama. Uya Northern Cape uchairperson wendlu yenkosi yakhona ngumuntu ongumama. Uhambe uye KZN isekela ngumuntu ongumama. Siyazama. Ngeke niqhwabe kodwa. Ngeke niqhwabe. Sizama ke ngokubonisa lento ubana sizama umama Fanti sizama lento ubana xa siphaya kodwa ke makucace sibancedise kaloku abadala ubana bayibone ubukho bethu apha sikholwa into basibonise phana hayi masilungiseni le nale thina kasizukhwaza sime phaya siyotoyitoya sikwazi kodwa sihlala nabo nokuze sibe phaya basonyulile sibabalwa sinjalo thina bona bebanintsi into abalulekileyo ngoxani siya kulonyulo bantakwethu wanga ubawo namanyanga nganani ngoba kaloku niyalibala ke ngoku into bana aniziphilile niphilela nathi nibulalane sithi noko bantakwethu kwanele kwabasebebulelene masihambeni siyokonyula abantu abasifuna uba basibonyule kodwa kungakho mpalalo yegazi sibanye mazibuye emasisweni enkosi. Yabona ke bethuna xa kuthetha inkosazana yalapho nikhuliswe khona iphinde yendele ekhaya. Sike ndibe namabhongo ukuthi apha ngasemva kwam bambalwa abantu abangekho seHollywood abanga-actiyo. Andigudli mntu ke bethuna namna ndiyazaza ndi-act andibambelanga mntu. Andingomphathisi obambeleyo ndingumphathiswa qha. So ozaziyo ke madoda kuya-acta nalapha ecaleni kwam acting sodolophu we-district kuya-actwa njapha. Zininzi ii-actors
Bantwana bam lungelani uba nikhwele eqongeni masiphinde simphe izandla umama ongu-acting chairperson wendlu yenkosi at a national level. Sikhabela mgama ke ngoku sele sizawufumana intetho yosuku. Siyabulela kakhulu mama uMhlawuli ngentetha yakho esikhumbuzayo uba kufuneka siyiqaphele into yobana abantu abangoomama kudala baba negalelo kwindlu yenkosi. Abanye oomama bebenoxanduva lokukhulisa inkosi, abanye bade bazibambele xa zisakhulayo. Siyeva ke ukuba ngabana ithi inkosi yawubandala kufuneka ibuye izolawula, kungaziwa ke ngoba irole kamama lowa ithini, and abanye babo bebelahle emisebenzini kuba befuna uthatha uxanduva lokuncedisana noonyana babo. Zizinto ke sithi ngale mihla namhlanje kufanele uba ibe zizinto esiziqwalaselayo. Kumandi ke uku-program director nenkosi kuba uyekela yona inxwale abanye. Ndimvile ngoku besazisa inkosi apha esithi enye noko imuncwana namhlanje uyacaba ivasile. Ndaqoba ke kasendincede bendingazokwazi mna ukutsho uba heyi ahle abantwana bagezile, uba ndingake ndirhokrelwe into yobana ndimazela xa ingavasanga. Ndinihlebele uba ubesithi umntana egazi ngoku ebesithi yena benonkosi Mavuso bayazana xa bethetha besithi amadoda anantoni ezindlini, anantoni. Gxothana abantwana kuqala baqale baphume nzanihlebele. Sesizawunika ke u-Honorable Premier eze ngaphambili, but before that amadoda anamadikazi kuphela khange nditsho. Before that mandimazise ngokukhawuleza ukwenzela into yobana ize le group ye-cultural performance. Abantwana ngabantwana bomfazi, indlu yomfazi, neemoto sinijongile siviwe njengoba abafazi benu nizithengela iBenz nibaqhubisa ipolo, zonke imoto endlini zezomfazi. Indoda xa ndivalayo kukugalela ipetroli emotweni. Ndithi kunjalo mama Mavuso, indoda igalela ipetroli, umfazi athathe imoto enepetroli ahambe ngoba imoto zonke zezomfazi. Inye ke bantu abakuthi into emaniyazi uba indoda inento enye kuphela, inento eyi-1 kuphela, inedikazi kuphela, ayinanto into ebanayo lidikazi. Umfazi ke kuphela kwento athetha ngayo leyo, yabona lidikazi lakho, yabona lidikazi lakho, kuphela kwento indoda enayo leyo, ayinayo enye into, ayinayo enye into. Andazi ke Mkabane noba unayo nawe nedikazi. Mhlawumbi ke ngamadoda asemampondweni kuphela. Bethunana ningaqumbeli abantu benu leyithi namhlanje kuba mna ndingenamntu ndibe ndinixabanisile. Amadoda elicala akanawo amadikazi, ngawasemampondweni kuphela amadoda namadikazi, amadoda nabafazi kuphela. Apha phakathi kwethu ke umntu uzokothula intetho yosuku namhlanje ngobambeleyo inkulu baphathiswa eliphondo laseMpuma Kapa. Akadingi kwaziswa ke. Ngumkabani, uMajeke, umntu wembotyi, mandime, mnye qha umntakhe endimaziyo, andithetha ukuthi mnye kumntwana naye, mnye qha umntakhe endimaziyo nguNgcali, kuthiwa nguyise kaNgcali. Andazi noba uNgcali liphelo noba yi-firstborn noba yintoni, kodwa into endiyaziyo ngomkabane kuba ngumntwana walapha kulo masipala wase-Amahladi. Khulela apha wazabalaza apha waphangela kurhulumente kooland ntontoni ezaa department banamagama nefani kooland nguland ntoni, land affairs ke igama layo nguland, ifani yayo ngu-affairs. Waphangela ke waphangelela igosa likarhulumente. Into endiyaziyo sifunge e-provincial legislature ngonyaka omnye ngemini enye. Andizunixelela kunyaka ngoba kule nto yokususwa kwabantu nakhe nicinga uba sekwanele ngokum nomkabane. Akukeneli, andizutsho, kodwa ke noko ii-term seziliqedlana, akukabikho enough. Kodwa waseva ke ezinye zezi ndawo anikwe uxanduva lwazo burhulumenteni lokuseva. Ukhe waba ngusihlalo wakwa-Finance Portfolio Committee, ukhe waba ngusihlalo wakwa-Local Government, waza ke ngoku wacelwa ukuba abe ngumphathiswa kwithemu engaphambili kwalena, which was the 5th term xa iza ngasekupheleni. Waba ngumphathiswa wakwa-Dr. Da. Emva koko ke xa sisonyulwa ngalo nyaka ka-2019 waphinda kwakhona wanonyweba yokunoxanduva i-African National Congress ukuba bengumphathiswa kwisebe elijongene nemicimbi yenkosi
ayilo sebe lenkosi, ayilo sebe liphethe inkosi. Ndiyaleziwa izolo nguNkosi uBenz Ncamashi uba lisebe elijongene nemicimbi yenkosi. Ngokwezopolitiko ke uzabalazile ndiyeqinisekile kuba njengoba amakhansela efunwa ii-degrees no standard 10 ithetha ukuthi loo nto fanele uba uzabalazile ku-COSAS. Siyamazi yena kwi-COSAS, siyamazi kwi-SASCO, siyamazi kwi-Youth League, kodwa okuqaqambileyo simaze kakhulu njengonobhala we-South African Communist Party apha ephondweni. Ulilo ke nelungu le-PEC, Provincial Working Committee kwakhona ye-African National Congress. Unomfazi omnye kuba akayonkosi. Ndazi noba isithembu siyathathwa nokowabo. Unomfazi omnye. Kodwa inkosi madoda kuthiwa ziyasithatha isithembu qha ndiyazi noma zinayo nemali yokondla abafazi ababini. Bayadura abafazi kwezi ntsuku. Andikho apho ke bendisazisa yena uzosinika intetho yosuku namhlanje nobambele inkulu baphathisa namhlanje Honorable Xolile. Nelazi igama lakhe lesingesi Edmund Nqatha. Bantwana bamcela nimphakamise ngengoma sizuphinde siphakame ke ngokuthina emva kokuba xa besihlaba abantwana uzawukhwela estage. Uba ngabana ucela ukuya 2 minutes ndicebisa into yobana ningasuki nonke because abo bantwana kufuneka bamanyelwe. Ukuba kukhona i-2 minutes onayo ubale kubheke 2 minutes ukhawuleze ubuye ukwenzela uba intetho yosuku ifike ukhona. Bantwana bam thathani inqonge nkosi. Kaya
program directors, MEC, Kadezrek, Umama, Unkomonye, Umakhadev. Usis Nkomonye. Usis Nkomonye. Klendo ke uba ukhangela okanye ufuna ukhangelwa. Umntana egazi ukwazi namba baphethe le nkqubo. Mhlekazi wami ndikhahlela kuni nobabini njengabantu abaphethe le nkqubo. Ndiphinde ndibulise nakumhlekazi uTata Makina omele ukumkani avululwandle. Ndiyabulisa ndikhahlela ndifuna uphuma ecaleni mhlekazi wami ukwazi namba babutshile uba kuqetyiwe. Enye indlela esinokwazi uzilungisa ngayo izinto ezi sizama uzenza izinto kwahlobo zenziwa ngalo singazidistort uba senze yona ngoba simane sisenza lo mphindaphino. Ndiyayibulela loo ikwayile renewal sithetha ngayo leyo to renew uba singobani nathina sizenza njani na into zethu. Umama umhlawuli omele indlu yenkosi kazwelonke ndiyazikhahlelela kuwe mama. Ndibulise nakwisapho Royal Family yakwaNgqika ne-Traditional Council, Ngqika Traditional Council khoyo apha. Ndibulise usihlalo obambeleyo weprovince ubhele unkosi uMavuso. Ndiyabulisa mhlekazi. Ndibulise kubantwana begazi abakhoyo apha. Greetings to all of you, the choir and sen leadership and members. Greetings to all of you present here. The acting district executive mayor, Umama Nqawe, and Umama Ufanda, member of the provincial legislature and Nkokeli Umama in the province. And umeya wam eMahlati nombanyo meya abakhoyo apha, no speaker, no councillor abakhoyo apha, abantwana besikolo notishara babo ndiyanibulisa kakhulu. Ndiyabulela abantwana bam banibelapha. Ibalulekile kakhulu le nto niyenzayo yokuthanda inkcubeko nobonakalisa umamela otishara nimamele nabazali. Asoze nizisole ngaloo nto abantwana bam, niyibambe ngolo hlobo. Ndiyabulela ngale nto kundiphakamisa apha and kumntu wonke torhwana okhoyo apha. On my behalf, it is a privilege and a great honor that I've been assigned by the Premier to represent him on behalf of the provincial government, to deliver the main address for today as we celebrate and mark this day, the Provincial Heritage Day, that is commemorated here at Fort Cox. Usihlalo wam walapha at Fort Cox, Dr. Puan, yabona ba kwezinye indawo once another MEC leaves a department having appointed you as a deputy of the board here, instead of you being removed by the next MEC, you get appointed as chairperson of the board. Because we are one people, myself and Honorable Matt and Honorable Peters. Because sometimes there is that confusion in government. You know, people want to change things for the sake of changing things. And yet things are working. And congratulations, Mhlekazi, and thanks for the message of support. And yes, ndiyaphakatha kakhulu Makhadev. Ndiyaphakatha kakhulu ngoba uba unobona napha xa uya pha ehousing, Provincial House, ingcayilele pha uba ndinqunqa phaya ngoba kuthiwa indlela yakho omkhulu funeka ngoba amaphakatha ayaqho komkhulu. So ndiphakatha phaya ubafumanisa ingcilele phaya, so singamaphakathi. Ndiyayivuya loo nto uyitshoyo.
It is indeed a great honor to come before you today as we gather in this historic site, Fort Cox, to commemorate and celebrate our collective and shared heritage on this Heritage Day. It is an undeniable, impactful history in this region, as well as the life of not only our beloved province, the Eastern Cape, but indeed our beloved Republic. This erstwhile garrison, such as this one, alongside others dotted across the landscape of our Eastern Cape province, include Fort White and Fort Hare. Honorable Chair, Program Directors, we are the home of the legend and warriors. For the heroic leaders like Makoma who came before us are not legends but warriors. So we are the home of legends and warriors. I assure you, Acting Chairperson Nkosi Umavuso, the Premier is committed into the project. He did include it in his State of the Province address, and I also included in my policy speech, to ensure that we define who we are as a province appropriately, that we are not only a home of the legends, but we are a home of the legends and warriors. For warriors who came before political leaders include the great leaders that we celebrate and remember today. And that is why, as a province, we seek to recognize many of these greats. And recently, the Premier named the State House as part of this effort to reach out to traditional leaders, but to reach out to other great leaders from other racial groups, rather than to focus only to one racial group. So, the forts I was talking about earlier on are one of the foremost centers of learning ever produced African leaders on the southern soil. And they would play a pivotal role in helping cement colonial role and hegemony, which in order to be successful would require the violent dispossession of the wealth and subjugation of the indigenous people. This, as we all know, would also manifest through the work of missionaries introducing Christianity, and through them, the taking root of Western education among Africans in this part of the world. With firstly the Khoi and San in the then region of the Cape Colony, and later Amaxhosa, the east of the Kai River in the present-day Eastern Cape. The unfolding of the wars and the process of dispossessing the indigenous people of their land and cattle between 1779 and 1878, which have been led and propped up by a significant and continuous colonial military presence, was also in the truth preceded by the colonization of the indigenous peoples found in the Cape of Good Hope, where the early settlers had arrived nearly 100 years earlier. Following what is today accepted to have been the 8th wars of dispossession that were fought here in the Eastern Cape over the course of over a century between the British and later the Dutch or Boer settler armies and Xhosa regiments, during which land and the vast cattle herds across this province and later across South Africa were dispossessed from the people. It is therefore significant in itself that as a democratic government we deliver this tribute in honor of our collective heritage as descendants of all the peoples who make up South Africa today, as this place
was a potent and strategic asset as well as the symbol and base from which the violent dispossessions and subsequent subjugation of the people of South Africa would be directed and enforced. So, as we reflect on our collective heritage today, ladies and gentlemen, particularly paying homage to the historic and pivotal role of the warrior kings, queens, and chiefs, like the ancestor of Ukumkani Uvululwandle. That is Unkosi Ujongumsobomvu Maqoma, the role that he plays. The heroes of the wars of Mlanjeni, we honor their quest to live as a free man, as God has intended. We honor and remember other heroes and heroines of other wars of resistance over this period. We also recognize the contribution of the Malay and Indian slaves who have made to the fabric of what South Africa is and aspires to be. We are also acutely aware of our responsibility as government, not only to help lift the forgotten and ignored chronicles of our shared history, so that we may be able to reflect on more balanced account of what has happened, what has shaped us into modern democracy we are in today. Our Constitution, to which we have all pledged allegiance as a people, also enjoins us to promote social cohesion and nation building, and through appreciation of all cultures and custom and tradition espoused in the way we have chosen as a people. So the vision that is carried in our Constitution is of an inclusive, equal society that enhances the protection of individual human rights, including the vulnerable and the weak in society. And the sacrosanct status of the Constitution of our Republic in relation to the critical importance in preserving these liberties rests on the capable state able to maintain and enforce the rule of law. It would be quickening of the leadership of our country's revolutionary transformation towards change and relative peace and stability as the past 27 years of our democratic order bears witness. Njengoba sithetha apha namhlanje sinomgaqo-seko welizwe lethu okhusela amalungelo wabantu balapha kweli lizwe njengeziseko namalungelo abeyimiphumela emizabalazo elwelwe ngabavele phambi kwethu bekhokela imizabalazo bequka ke nabantwana begazi endithetha ngabo apha namhlanje. Yiyo le nto kufuneka simanyene. That is why we must unite in the spirit of our Constitution to build one nation. That is why we must refuse and not respond, for instance, to the calls and heed the dangerous calls, in fact, by parties like the Democratic Alliance, which are calling for the cessation of Western Cape to be an independent country. That's what they are calling for. So we must reject those calls so that we can unite as a people. And we ensure that we truly transform our country so that we deal with the challenges of poverty, unemployment, and inequality, which has been worsened by the pandemic. As we celebrate this Heritage Day under the theme, the Year of Charlotte Maxeke, celebrating South Africa's intangible cultural heritage, we need to ensure that as we celebrate our heritage, we enhance our patriotism by ensuring economic transformation so that we can be truly owners of our country by ensuring that the land is transferred
is owned by the majority of our people, to ensure that the economy benefits the majority so that we can be true patriots. Asinaba ngamathandazwe uqoqosho lethu lisalawulwa ngo-Anglo-American nobanibani. Funeka sibe ngabanikazi belizwe nxakasana, umhlaba ubuyele ebantwini, noqoqosho lixhamla abantu so that sikwazi ukulwisana nendlala. It is also in recognizing these defining moments and features in the life of our country that we must, as we should, look to the strength of our coming together as opposed to our working against one another. The resumption and conducting and conclusion of an inclusive process towards an economic restructuring dialogue, national dialogue, is imperative if we are to, all of us, traverse the waters of global economy that is likely still to continue to be facing instability due to the pandemic. The COVID-19 pandemic has already devastated many low-income jobs, mostly in the informal economy, and continue to negatively impact in the formal job sector due to the stoppages of commerce elsewhere in the global value chain of the industry. The pandemic is also quickly teaching us that the mystery of digital technology across various disciplines will become crucial, not only to be competitive in the global landscape, but also to be self-sufficient, as economies are likely to source goods inwardly given the predictable impact of COVID-19 on shipping, on travel. Unaniselwano lakwenza ubuxhakaxhaka ubukhulu becala. Yiyo le nto kufuneka nathi sizama uphucuka kwicala lobu buxhakaxhaka. Ngoba ngoku izinto zawuyeka uhanjiswa ngemigaqo, kuzawusetyenziswa ikhompyutha kunaniselwana. Yiyo ke nathi kufuneka sithi njengelizwe, njenge-province, siqinisekise into yobana isakhono siyasiphucula kulelo cala lingapho. Intrinsic into the broad-based embracing of the democratic dispensation by the majority, which is critical of South Africans across racial and cultural divide, are the shared values of peace, prosperity that form part of the wonderful, rich and diverse fabric of our society. Zibalulekile ke izinto njengoba benditshilo apha ezisidibanisayo. So this site where we are now and other historic sites of great significance such as Ntabakandoda should not only be promoted as worthy tourist attractions for international visitors to become familiar with their story, but they should be actively developed to realize their full economic potential. So kubalulekile uba izindawo ezi zingasebenzi nje ngendawo nje for abatyeleli, zibalulekile zinjalo ngokozoqoqosho, kodwa funeka siqinisekise into yobana siyaziphuhlisa ngokuzeleyo ukhuthaza inkqubo yezoqoqosho ubheka phambili. In the year of 2021, we will also celebrate another giant of South Africa's protected liberation struggle, the late Charlotte Maxeke, who is often referred to as the mother of black freedom in South Africa. That is the mother that we're also celebrating today, as the theme refers. We celebrate her because of the enduring legacy of the servant leadership that she has exemplified and embodied. A pioneer who was ahead of her time, who throughout her life championed the potential of African people, especially women, to stand up and to take control of their own destiny. She is a part of our shared heritage, an enduring legacy of leadership of example. Njengoba silapha ke celebrator lo nyaka be celebrator nomama uCharlotte of his constitutional duties, central to which is to foster unity. I am pleased to announce that this administration is coordinating a legacy project in relation to the Northern Areas Massacre commemoration, geared towards the end of this month.
The year 2021 marks the 31st commemoration of the August 1990 Northern Areas Uprising, where 51 people died after a confrontation with the police. This government seeks to build new bridges and common understanding between communities previously divided by mistrust and, in all honesty, not truly knowing one another. We'll make an announcement in this regard to commemorate this important part of the Sutherland history. Kushwangathela nje ukuthi izicwangciso sikarhulumente ngokomlomo kaNkulumbuso into yobana kulo nyaka sizama bana sibhiyozele okanye sikhumbule iminyaka engama-31 wokubulawa kwabantu phaa kwi-northern areas phaa ngo-1990 xa kwakukho ngquzulwano phakathi kwabo namapolisa. Sizenza ke izinto ezinje njengoba bendisitsho naxa sithetha ngaleyo Rocktiala building. Zonke izinto ziyinxalenye yenzame yobana sakhe unxibelelwano njengoba bekutshiwo apho ubana kakuhle singabantu abanye, that we are one people, and therefore let's try and lift up all those things that brings us together as we shape this common destiny. And I wish on behalf of the provincial government, on behalf of the Premier, to express our appreciation for having hosted this event and organized it. Neke yona amaxesha amaninzi uye uthi uyalungisa kanti kukho abantu abakhathazayo, ubangeliswa kukho abantu abanjalo. Ndiyafuna ukuthi noko nale ntombi yakwaRhadebe besingagxile kusimelela ngamuntu, kodwa injongo zethu besinqwenela into yoba kube mandi apho. Akwaba ke nakuphepha nibuyele emakhaya, kodwa ukhona umuntu oza kwenza loo nto. Kodwa mna ndibulela imbeko le yokusinyamezela. Ndisisikhwala noba sisikhwala, ndike ndicinga uba abantu ndibatsalela ngapha kanti ndijonge ngapha. Andifuni ke okokuba uba kukho abantu endibaholisileyo nxento zakuthi. Ndiyabulela. Kubulela mna Madiba kuwe nobuqhwala bakho. Yabona ke xa ningo-program director ninezitulo omnye ahlala ecamkomnye manihlebezelane zinto zase-back office ke nina ngeke nizazi. Ndenze impazamo apha ndathi amadoda kufuneka xa inesithembu aqinisekise uba nemali ayabondla abafazi bawo. Andisasifuni isithembu ngoba uMadiba undifundise uIsaiah chapter 4 verse 1. Uthi uIsaiah ubuqaqawuli beziyoni verse 1, abafazi abasixhenxe bobambelela ndodeninye ngaloo mini. Ndinyuke mamfandi. Besithi sodla esethu isonka sambathe ezethu ingubo, kodwa masibizwe ngegama lakho ukususa ukuncikiveka kwethu. Mawananele lamazwi. Nina nifuna izithembu, hayi mawananele bantu abakuthi. Andisakhangeli ke right ngoba ndihlatywe ivesi ethi ndawuzikhangelela isonka sam. Ndizinxibise mna nawo mna amandla okuzikhangelela isonka. Mamnqawu vele ubulela abantu ngoba ndizabuya ndizokwenza nje isaziso esinye emva kwakho. Ubambeleke usodolophu uManeli ongusodolophu wesithili sase-Amathon. Bulelani bulela ni kuye ofa kuba elungi kuba ubu kuba ubu mna ndingumamngqongo, ndingumantsundu, ndinguqhamama, ndingumbokothono, ndingungubencu, ndingumahala, ndinguzondwa. Zintshaba ezingasoze zindenzele. Marhade Mthembu mandinibulise. U-MEC
Mama Umhlawuli, Chief Mavuso, ndifuna ubabiza bonke abantu kodwa ndizokwazi ngoba ndizobulela kodwa njengebambela ibambela ke alide liyenze ncam lami kodwa ndibabonile abantu ababambeleyo apha esiyaqo eqhuba usodolophi walapha eMahlathi uSpeaker okhoyo iinkosi zethu amakhoyisana abantu bonke abakhoyo apha abantwana abalapha ngayo le mina namhlanje ngayo le celebration MEC ye Heritage Day endicinga into ba MEC ayizoba iphelele xana iphelele kule mina namhlanje ndicela iprogram ye province yonke kuba lento Bishop usekhona Nkili uBishop usixelele apha unjani nje kusixelele inyani emsulu ekufuneka sithi ke ngoku xa siyilungisa lento njengoko kuthethwa apha ngoba funeka sibe unity lo ndithethe ukuthi iprovince yonke ligula akuguli idistrict yaseMathole kugula yonke iprovince ndijonge i20 years ezayo kuzabe kundawuni sawulala njani sihleli apha sibaliselwa ngotata uMaqoma sibaliselwa ngomama uCharlotte Maxeke babhala imbali emadongeni esimane sikhunjuzwa ngayo yeyiphi thina sizayibhala imbali singaba sawoyisakala kuphela ndifuna ukuthi ke xa kuthiwa ndibulela le office kaPremier ikwazileyo ukhumbula into kokuba masize apha kule ngingqi le ngingqi yenye yengingqi enesigigaba MEC zokubulawa kwamakhosikazi nabantwana endicingayo njengomuntu ongahlala apha intswelambeko inoba nayo yenye yezinto ekhoyo sizabuyela nini if we are celebrating i-heritage zethu sayibuyisa nini lento iza kwenza into kokuba kweza ndawo sihlala kuzo eza war room kuthiwa masibe nazo sihlale senjenje sisakha isizwe sisakha umntu omtsha sisakha abasebekhona bangayibonanga esiyibonileyo ndizama ukubulela ndenza umbulelo apha ndibulela ioffice kaPremier ndibulela amagosa athe aququzelela le mini ibe njengokuba inje ndibulela amagosa kuba kuyanyanzeleka into kokuba bangalali besenza into ba xa befika oMEC apha bayithathe inqwelo bayiqhube seyilula mama Nkomani sisi ndithi sisi ne njengokuba ebethetha apha usihlalo wenkosi uthethe ngobusizi belafday mna ndithetha ngezakhiwo zikarhulumente kweli lizwe lonke ananoba yiprogram ekhoyona eyokuvandalizwa kwamaholo i-library i-post office yonke indawo amabala ufumanise uba abantwana abanandawo zodlala sizawuthi ke ngoku xa kunjalo ndicela ibhajethi usilungiselela amabala alright cela ibhajethi yamabala kuba xana sibayekile besebancinci bazidlalele bodwa besenza izinto ezingekho mthethweni loo nto izasinika ingxaki
ndifuna ukuthi ke xana ndiza kwehla sihlalo wenkosi laa nto ibonayo phaa eLovedale iyenzeka all over andazi konakele phini. Ndicinga into yoba ke ngoku le ntlanganiso yanamhlanje iza kwenza into kokuba kube khona ukuqwalasela njengoba ubusithi zeke kuhanjwe kuyojonga eLovedale. Ayiyo yodwa, sikhangele niyeza okokuba singayilungisa njani ke ngoku le ngxaki sikuyo. Ngaloo mazwi ndibulela wonke umntu, ndibulela iofisi ka-MEC, amazwi ka-MEC obambele upremier wethu. Andilibali ukubulela le province xana besonganyelwe sesi sifo singekaphumi phakathi kwethu, kodwa kubonakala into kokuba isingqi sikapremier wethu noomeya bedistrict noomeya be-local municipality baye balithatha uxanduva lokwenza into kokuba abantu bayazi into yoba esi sifo sikhona, siphakathi kwethu, siyasulela. Yaye i-regulation azikatshintshi noba ngoku sesiku-level 2. Izandla ziyahlanjwa, umgama uyenziwa, izifonyo siyazinxiba. Loo nto ithethe ukuthi nalapha indlela ekuhlelwe ngayo ndiyabulela kakhulu. Loo nto ithethe uba thina apha e-Eastern Cape sinakho. Ndiyavuya Eastern Cape. I-Eastern Cape yindawo entle kwimbali ye-Eastern Cape. Before 1994 xa kwakusiliwa i-Eastern Cape yayingunumber 1 because izinto yayizenza ngendlela erayithi. Ndinethemba ke lokokuba nangoku i-Eastern Cape izazilungisa izingxaki ezikhoyo, ingakhange ibe inida uba bekhona iingcali ezisuka kwamanye amazwe zizosincedisa apha. Ngaloo mazwi, on behalf of u-Executive Mayor wase-Amathole, siyabulela siye-Amathole, siyambulela urhulumente ngeeprogram amanezizisa phakathi kwethu ezisikhulisayo nezisifundisayo. Enkosi. Nkosi kakhulu Mamnqawe ngamazwi akho ombulelo. Masicele ke oomama bomngqungqo basengqamakho bethuna nayinantakwenza nam. Ndithe xa ndiqala ndathi ndiyinkosazana yasenyidlana. Ayinantakwenza nam ke kuba kube khona abantu bomngqungqo abasuka engqamakho andibuzana HOD akundim. Mandibacele beze ngaphambili bazokhwela apha eqongeni. Thina ke nanku umyalezo sicela ba iinkokheli zingaphakama apha etafuleni zibukele oomama bomngqungqo, basiphe nje noba yi-item enye okanye ezimbini ngaphambi kokuba bakhululeke oomama nootata basetafuleni. Njengoba besiza ke oomama babomngqungqo, kuthiwa ke ukudla, hayi ningabe nisiza boma, ndizawukhwaza mna ngalo myalezo wokudla. Umyalezo wokudla ume ngolu hlobo, uhlala kule ndawo uhleli kuyo. Ngenxeni ye-COVID-19 asikwazi utyela ezipleyitini, zinkosi zam ndicela uxolo nee-honorable members, nizawunikwa izikhafutina zenu kwezi ndawo nihleli kuzo so that you can help yourselves. Masithathe eli thuba sixolise kumongameli ngokuba siqale exactly at 10:30 and ngoku ixesha is 10:50, so we are 20 minutes behind schedule. Sicela uxolo kakhulu ngokummosha nge-regulations ze-COVID-19. uMarhatebe, uBhungane, uMthimkhulu, ujonga lena indlebe ujonge lezi inhle zombini nezihlwele zakhe. Siyabulela kakhulu ngokusinika indlebe zenu. Ningabantu abamandi, nihlale ninjalo. Enkosi kakhulu. Nezihlwele zosopitsho, oyemyem, ongqolomsila, ovela bakuthi ungacelanga. Ziyabulela kakhulu. Enkosi.
inzwi sicela uba unkosi ujezile eze ngaphambili azosenzela ufefe. Ewe mhlekazi, ayakundima umhlekazi, ungandidla ibhokhwe, akundima ocela wena, ngeke ndiyithume umntwana egazi, kodwa ndithunyiwe uba mandicela unkosi ujezile azosivalela ngofefe. Xolo kancinci bomama, xolo kancinci. Ndicela nibanike imayikhi, nisondeze imayikhi phaa kubo kwenzela into yobana bazawukwazi babavakale. Khani nibambele nje kancinci bomama sisenze ufefe, emva koko sizawunikela kuni. Masamkeleni ke ufefe ulowo unako kusilondoloza sigcine, lo unako kusimisa phambi kobuqhaqhawulo bakhe singenabala, simnika uzuko nembeko luze luthi ufefe lwenkosi yethu Yesu Kristu, thando lukaThixo nobudlelwane bomoya ingcwele luhlale luphumle phakathi kwethu sonke ide ibuye inkosi. Amen. Le intolongozi traditional dance siphuma engqamakwe bebe wesikankosi umbangeni, siyangena emigidini, siyangena emitshatweni, siyangena kwigreti. Kwenye unyaka sikhasa nkqonkqoza kumzi wakwalotha, sinjenje nje ngulotho halala lotho halala nafuthi kwa Kuxolweni inkosi ezi ziyacelwa okokuba xa zisuka apha zike amahashi ziwakhulule phaa kwamamugayika.